молитв Рагунатдаса Свами, что любой вайшнав или вайшнави, они молятся о том, чтобы обрести обитель или прибежище у холма Говардхан. И Махараджа, Гуруджан Прабху, они этого достигли за эту жизнь. And I'm sure that Шрила Prabhupada is so proud of them and their team, their big team of devotees who developed this project, and the donors as well. И я уверен, что сам Шрила Прабхупада, он очень доволен, благодарен им, а также всей их команде, которая с ними работает, а также всем спонсорам, которые в этом участвуют. And I'm positive that as Krishna, as Guru Govardhan has given them this blessing here, he will also give them that same blessing in the spiritual world. They'll go back to Godhead in this same lifetime and serve Guru Govardhan. Подобно тому, как Кришна в форме Говардхана уже благословил их здесь, то точно уже в этой жизни они отправятся в духовную реальность, и там будут также обретать все благословения Кришны и Говардхана. That's an observation, it's not a blessing, because I'm not in a position to bless these two devotees and their amazing team and all their donors. И, конечно же, кто я такой, чтобы благословлять, это просто то, что я наблюдаю, что так и произойдет. Это будет все явлено как для них, так и для всех их команды и всех спонсоров. But as we know, there's a special, very special blessing in coming to this particular part of our beloved Sri Vrindavan Dham. И мы можем наблюдать, что это особое благословение для этого места в Шри Вриндаван Dham. Not only because Giriraj Govardhan is one of the 5 personalities who grants residence in Vrindavan. Это не только из-за того, что здесь присутствует Холм Говардхан, который является одной из 5 личностей, которые даруют вход во Врадж. But because this is the place that the greater Brajbashi family came together during the pastime of the lifting of Govardhan Hill. Это место уникально тем, что вся большая семья Бриджабаси, они все объединились и пришли сюда для явления этой лилы. We know there's 4 primary rasas. You could say Krishna Bhagavati Thakur says 5 present in Vrindavan, but all these different rasas, neutrality, service, friendship, parentalhood, the conjugal rasa, they take place they are having their pastimes in different places at Vrindavan. There's no mixing of these rasas. И как рассказывал нам Вишванат Чакраварти Тхакур, существует 5 основных рас в служении Кришне. Это нейтральное, дружественное, любовное, это отношение как к ребенку. Но все эти расы, они разделены по разным районам Вриндавана, и они не смешиваются. The cowherd boys, they go every morning, spend most of the day with Krishna in the pasturing grounds. И мальчики-пастушки, они большую часть времени с Кришной проводят на пастбище, с коровами. Nanda and Yashoda, they're in Nandagaon. А Нанда и Шода, они ждут и встречают Кришну в Нандаграме. Gopis are in their home or meeting Krishna secretly somewhere. Гопи, они либо дома, либо где-то секретно с Кришной встречаются. There's no mixing. И никто не смешивается. They don't mix. They have their pastimes with Krishna in different places. И у них у всех проходят игры с Кришной в разных местах. Even those in the mood of neutrality. И даже те, кто в настроении нейтральности. We don't think of neutrality as active devotional service, but it does exist in Sri Vrindavan Dham. Vishwanath Chakravarti Thakur points out that the trees are in neutrality. They're not very active, but they get to do a little service for Krishna and Balaram, nonetheless. И также, если мы берем расу нейтральное отношение с Кришной, мы думаем, что она не сильно проявлена во Врадже, но Вишванат Чакраварти Тхакур пишет, что таким образом слушают деревья. И, возможно, это не активное преданное служение, но они совершают свое небольшое служение для Кришны и Баларама. And what is that? А что же это? When Krishna and Balaram are walking around Govardhan Hill, the trees in this area, and there's a pasturing ground as well. When they walk past the trees, they bend over and they offer their fruits and flowers at the lotus feet of Krishna and Balaram. So there's some seva even for those in the mood of neutrality. И таким образом деревья в тот момент, когда и Кришна, Баларам проходят мимо, они склоняют свою крону и к их стопам приносят свои цветы и плоды. Поэтому есть служение для тех, кто даже в нейтральной расе находится. And let us remember that Madhavinda Puri, who introduced the understanding of Raj Bhakti a little bit before Lord Chaitanya came to this world, he's a Kalpavriksha tree at Nidhivan. И давайте вспомним о том, что Мадхавендра Пури, он является деревом Калпаврикши. А кто такой Мадхавендра Пури? Это тот, кто начал рассказывать о Враджа Бхакти еще до прихода Господа Шри Чайтаньи. And because of that, he witnesses the very
loving exchanges between Radha and Krishna. He witnesses this bhajan bhakti. So when he appeared on this earth as Madhavendra Puri, he introduced that understanding a little bit before Mahaprabhu. So we shouldn't think these are just trees in neutrality. И так как он был деревом в Нидхуване, он понял Браджа Бхакти, которое было между Радой и Кришной, поэтому когда он явился в этот мир как Мадхавендра Пури, он смог об этом говорить. Поэтому давайте не будем относиться к деревьям как к чему-то незначительному, кто находится просто в нейтральной расе. But the point I'm getting to is that when Krishna lifted Giriraj like this to take shelter because of the rains of Indra, all these different Vrajavasis, all these different devotees, they all came together under the umbrella of Govardhan Hill. Но основное, что я должен заметить, то, что в тот момент, когда Кришна поднял Холм Говардхан для того, чтобы спасти всех жителей от дождя Индры, то они все вместе собрались и зашли под этот холм, подобный зонтику, для того, чтобы защититься. And not only did they come together, they were packed up tight, to use a phrase that Prabhupada would use. They were all like this all together, gopis and Gaur boys and Nanda and Yasoda, everybody. That's one of the specialities of Govardhan Hill. And we're sitting here at the feet of Giriraj right now. И они не только собрались все вместе, но им пришлось потесниться, потому что в Браджабхати было много, мама Яшода, Нанда Махарадж, они все очень плотно упаковались под холмом Говардхан. И только представьте, что мы сейчас здесь находимся у его подножья. You can draw a little parallel in the sense that we have come, we are doing our service for Chaitanya Mahaprabhu, we're doing our service for Radha and Krishna, Krishna Balam, all over the world. But in the same mood, we've all come together, different countries, different races, different languages. We've all come together here at this wonderful project, safely under the shelter of Giriraj Govardhan. И мы можем сравнить это с тем, как мы с вами, мы все совершаем какое-либо служение для Шри Чайтаньи Махапрабху, мы разговариваем на разных языках, мы приехали с разных стран, но теперь у нас есть возможность объединиться здесь, у подножия Говардхана, и совершенно безопасно воспевать. So the entire panorama of Krishna's pastimes all around Braj, it all came together under the shelter of Giriraj Govardhan. И вся панорама этого места нашла прибежище у стоп Говардхана. But even those who are not so fortunate to be with us today, our ISKCON brothers and sisters in different parts of the world, they can also experience that shelter of being in one place where all of Krishna's pastimes are taking place at one time. Но несмотря на то, что, возможно, наши духовные братья и сестры, они тут не с нами, но они также могут ощутить то, что они приняли прибежище у холма Говардхан. That's described in Harinama-Chintamani. И это описывается в Харинама-Чинтамане. Listen to this verse. И послушайте этот стих. Krishnara samagra lila name vighamana namaste paramatatva tomara vidhana. The entire panorama of Lord Krishna's pastimes is present in the Hare Krishna Mahamantra. И полностью вся панорама этого холма Говардхана, всех лил Кришны присутствует в Харе Кришна Махамантре. The entire panorama of Lord Krishna's pastimes is present in the Hare Krishna Mahamantra. И все истории, вся панорама лил Кришны, она присутствует в Харе Кришна Махамантре. Lord Chaitanya has personally declared the Hare Krishna Mahamantra to be the highest absolute truth. И Господь Чайтанья лично заявил, что Харе Кришна Махамантра является вечной истиной. So I thought, it's coming to the end of Kartik, my group. We've been here and there and everywhere. We've been seeing different little stones, but all it really had to do was come here to the lotus feet of Sachidananda Swami and Burijan Prabhu and just have kirtan, because it says the entire panorama of Krishna's pastimes is present in the Mahamantra. We didn't have to go to all of these stones. Just come here and take shelter of these lotus feet. И несмотря на то, что на протяжении всех путешествовала по всему Браджу и посещала разные Браджастали, мы должны были на самом деле просто приехать сюда и принять прибежище у стоп Вайшнава, Шичинандана Махараджа, Буриджана Прабху, потому что все истории Кришны и все лилы Кришны, они находятся в святом имени. Мы должны просто были воспевать.
Braian Prabhu ki, Sachidananda Swami ki, Shrila Prabhupada ki. But even those in New York, London, wherever they are, they can get that same shelter of all of Krishna's Leela songs, just sitting down and chanting Hare Krishna. This is Prabhupada's mercy. He brought Vrindavan to the West, and anyone who chants Hare Krishna can experience that mercy. И в этом заключается милость Шрилы Прабхупады. Где бы вы ни находились, в Нью-Йорке, в Токио, вы можете воспевать, таким образом погрузиться в лилы Кришны. И это ничему не помешает. И Шрила Прабхупада тот, кто принес именно это на Запад. Anyone who's chanting Hare Krishna will never be bereft of the Lord's association. И тот, кто воспевает Харе Кришна, он никогда не будет лишен общения с Господом. And that is understood by a beautiful verse from the great saint Tukaram, which I will conclude with. И я хочу завершить прекрасным стихом Такурама, это великий преданный. Tukaram, one great saint, says, if you're lying down and chanting, the Lord will come and sit with you. Если ты лежишь и воспеваешь, то Господь придет и сядет рядом с тобой. If you're sitting and chanting, the Lord will come and stand next to you. Если ты сидишь и воспеваешь, то Господь придет и встанет рядом с тобой. If you're standing and chanting, the Lord will come and dance with you. Если ты стоишь и воспеваешь, то Господь подойдет и будет танцевать с тобой. And if you're dancing and chanting, like I hope you will this afternoon, the Lord will embrace you. А если ты воспеваешь и танцеваешь, то Господь обнимет вас. Я надеюсь, так сегодня и произойдет. Hare Krishna Maha Mantra ki, Shri Mahaprabhu ki, Shri Prabhupada ki, Sachidananda Swami ki, Braian Prabhu ki, all their team ki, all their donors ki. Jai Go Premanande! Jai